In that last attempt, I was literally like, I don't think I'm in the right positioning for this. And then I turned my camera behind Sly and saw my trajectory, and I was like, oh yeah, no, this isn't gonna work. Daar is hij, Piet Zwartvlek. Ik wist niet dat piraten zo oud konden worden, met die scheurbuik en zo. Laat geen momentje oplettendheid verslappen. Alle piraten zijn moordenaars en vertrouwen niemand die ze niet kennen. Hoe staat het met je piratenaccent? Oei, ik ben het potloodje voor de multiple choice test vergeten. Ja, lach maar. Maar die kerel helpt ons pas als hij ons vertrouwt. Oh, of course we got the stupid... I hate this guard. Alright, but at least he killed me well. Good job, guard that I hate. Wat binnen het haven? Sluwe apen? I dropped that so early and it somehow still worked. I don't even think it has to like land on him. I think it just has to be on the ground and then he just runs into it. Ik heb de It's tweede crazy. luitenant al in het oog. Hij is aan het werk in de buurt van de omgeslagen boot. Daar is de tweede luitenant. Je moet zijn houten been stelen. Houten been? Serieus? Is dat niet een beetje gemeen? Je hebt het nodig voor je kostuum. Het is uniek. Waar je je wel Het zorgen is om uniek. maakt, is hoe je langs zijn bewakers komt. Moet ze één voor één uitschakelen. Geen probleem. Oké, van achteren besluipen en de schroeven van het houten been stelen. Uitstekend gedaan. Er is nog één luitenant over. Nerveuze Nelis. Ik ben bang dat hij heeft gehoord dat iemand achter de luitenant aan zit. En hij heeft zich in het kraaiennest verstopt. Ze zijn overal. De hond... Aha, ik wist het. Het is waar. Handlangers van Dirk komen om wraak. Achter hem aan. Hij heeft Dirks hoed. Yeah, I think what I did, I mean, yeah, too early would definitely not work, but what I did was somehow just barely, like, first frame possible or something. Come on, Ned. I guess I should stay close to him. Being close actually makes him go faster, so... I guess it's partially on me, him going so slow. Pak aan, de draaier. Stop. Jullie krijgen me niet. Oh god, he's right next to me. I thought he was further behind than that. Nice. Stop. That was some optimal Ik sta met damage, de I rug think. tegen de zee. Ik geef me over. Ik wil alleen je hoed. Mijn hoed gaat er down. Half a second. Pak aan dat beschimmeld stuk That's doek. half a second's a pretty big window. I don't know why they made it like that. Prima. Je hebt een complete vermomming van dwars
It wasn't a joke fire. That was some optimal damage on purpose. En vergeet niet je piratenaccent te gebruiken. Because we have to do the cutscene skip. Oh god, I didn't alert him before I hit him. Oh my god, he woke up. No. Wordt geüpload. Heb ik eerder gehoord. Shoot me. Don't attack me, shoot me. I missed. Oh, I got it. Let's go. Surprised that worked. Stenk maar als eerste van wal, schuimsmaat. Jij bent een opgeblazen, tandeloze zwabbergast. Maar jij bent toch echt een idiote, dubbel overgehaalde zakkots. Oh ja? Jij bent een Oh ja? hersenloze, whisky-spugende scheepsjongen. Dat mag nou wel zijn, maar That'd jij be bent true enough. But yo. volwassen, zeewierkauwende walvissenscheet. Storm. Rotzak. Jij bent een stomme, ongekamde rotzak. Ah, je scheldt als een kind. Je bent een schuimbekkende, scheurbuikleidende koeienflats. Jij bent een mompelende, onzin uitkramende ankerkop. Maar jij bent toch echt een blatende, doorwiekste zak met maden. Jij Okay, bent I think I got that right. kielhaalde, etterende kwiebus. Dwarse Dirk, je bent een... I definitely lost some time in that very last phase, but it's okay, we made it. Niet meteen heeft herkend. Ik heb nog nooit iemand ontmoet op de wal of op zee die zo goed kon schelden. Vertel, scheepsjongen, wat breng je hier, hè? Ik kom voor mijn deel van de schat, die we ooit hebben gestolen van die kerel René Lousteau. Dat was een I don't think we'll gold. Ik heb het er nog vaak over in Might be mijn close. dronken I feel like maybe we could have golded if I didn't get caught by that rooftop guard to do the code. That was definitely a mistake on me. That whole situation was just bad, but Het is tijd dat we ons pensioen... at least we got the cutscene skips, and we didn't say something. We didn't. Tis already been said, so we'll take it. Door die verschrikkelijke kapitein Lefouille. Lefouille. Ik had hem aan mijn sabel geregen voor hij What? met zo'n I mean, what? door kon gaan. Deze Lefouille is niet zomaar een piraat. Nee, er wordt beweerd dat hij de slimste kerel is die de 7 zeeën bewaart. De duivel huist in zijn hol. Daar zul je de kaart, maar ook de dood vinden. Als je de schat wilt zoeken, matroos, dan zul Tis je already alleen been moeten said. gaan. That should be another emote. It's just Black Spot Pete's face or something. Ai, en jij bent nog steeds een magere, ruftende, gluiperige... Oh, it is a gold. It's pretty good gold. Like a 11-second gold. So, still slightly improvable, of course. Well, more than slightly, but...
See if I can get this bomb boost, I hope. Nice. Clean. Oké, Penelope. Positie is ingenomen met je zweefspectrometer. Ik start het apparaat en jij kunt zoeken naar metalen structuren. Die lijken op een kist of kluis. Of iets waar de schatkaart in wordt bewaard. Oké, Bentley. We steken deze kaars aan. Kalm maar, hart. Ze maakt een obscure verwijzing naar de NASA. She made an obscure NASA reference. Het is niet eerlijk. Wat zeg je? Kon je niet verstaan? Niks. Ik zei alleen dat we heerlijke wind hebben om op te stijgen. Oké, kom op. De gegevens komen binnen. Ze worden in de matrix van de meter geladen. Wat voor een toverij is dat? Nou ja, eerst schieten en dan maar nadenken. Nee, we hebben nog niet gedownload. De stukken zijn nog heel. De schijf is kapot, maar we kunnen de gegevens nog ophalen. Maar hij is kapot. En ik bouw altijd een zelfvernietigingsfunctie in voor als iemand iets wil pakken na een fout. De schijf vernietigt zichzelf als iemand anders hem opraapt. Haha, wat als we de inhoud van de schijf konden lezen zonder aanraken? Ja, ik kan met mijn radiografische auto de gegevens ophalen. Met dezelfde codebasis als de schijf zou hij de inhoud moeten kunnen downloaden. Dat is het. Gebruik de auto om alle gegevens op te halen. I, like, last second remembered the route Canuti showed me in the comm gold. Goed stuurwerk, Penelope. Okay. Ik registreer een gedeeltelijke download van dat schijfdeel. De piraten zijn van slag na het zien Leave me van de alone, little guard. We houden niet zo van technologie. Jouw radiografische auto... That guy didn't deserve to get shot. I shouldn't have shot him. I feel bad. He wasn't even doing anything. He was just vibing. Uh-oh. Yeah, okay, we're fine. Monka S. Still not that good, even though I did the faster route because of some of the other things that happened, but Momentje. the real tests are coming up with these cutscene skips. Bovenste ramen aan de oostzijde. The first one is definitely scarier, in my opinion. Also, I dropped that bomb way too early, but it's fine. Ah, jeez. Okay, yeah, that one's way scarier, in my opinion. Are you serious? God, I hate. Okay. Deze deur is op slot, maar je zou de steun van die bovenste loopgang kunnen opblazen. Come on, Penelope, you can make it. That might be kind of low. Hopefully we can still make it work. Yeah, okay. Threefer? Oh, there's still one down there. Niet slecht, Bentley. Dat is het 3. Dit is hem. Ik heb nog nooit een veiligheidskist met zo'n... I'm honestly surprised my button press was in time, because I heard Penelope press her button, and it was a decent amount of time before I was able to press mine, so Nog iets beter te bestuderen. Tuurlijk. it's either a more generous frame window than I think, or I got it like last frame or something.
Prima, maar ik Prima. weet wat ik al heb. Dit is hem. De schatkaart van Dolkeneiland. Ah, mijn ogen. Ik zie niks meer. Een soort verblindingsstof. Oh no, Penelope. Oké, maar ik lig ergens bij de voordeur. Ik kan niet terug naar de schuilplaats zolang de bruggen openstaan. She's lucky that there's no guards that just patrol the front of the fort. Ze vindt het vast niet For whatever erg reason, als they we don't have straks guards eraf out there. You would think there would be, Ik word een beetje but bang. apparently not. hou vol. Er komt een nieuwe en verbeterde enterkamer aan. Dit Pirate stof is Grill. echt venijnig. Ik zie What do you er think they serve over here at the Pirate Grill? Probably various kinds of fish, realistically. Whoa. Ik hoorde de brug vallen, maar ik weet niet of ik... They serve pirates at the Pirate Grill? I mean, they do serve pirates, but I meant like food. What kind of food do they serve? Unless that's also what you meant. They serve pirates as the food to the pirates. I suppose that's a possibility. Daar ben ik. Ik ga de goede kant op. Ja. You never know, that's true. Ik kom naar je toe. Oké. Tuurlijk. Tuurlijk. Oké. Juist. Ik kom naar je toe. Ik ben onder... Ik heb je. Ja. Okay, Penelope! nowhere near a gold. Bedankt. Ik had het echt Why did I lose so much time? leven gered. Het is al goed. Laten we gaan kijken of het stof geen Was it just the blijvende schade Penelope heeft aangericht. section? Had to have been something else. That was like 10 seconds. More than that. Why did I lose 12 seconds of time? I know, I mean, I guess it was just the small errors throughout the whole thing, maybe. Adding up, I guess. Didn't feel like it was that bad, but I guess so. Oké, Murray. Jij en Sly Oké, moeten de bommen Murray. van alle galjoenen in de haven opblazen. Als de schepen zijn uitgeschakeld, kunnen de piraten ons niet achterna zitten als we naar Tonk-eiland varen. Wat denk je van die boten die daar voor anker liggen? Die zijn rijp voor de sloop. Maak je geen zorgen. De piraten hebben geen tijd om ze klaar te maken voordat we zijn vertrokken. Trouwens, zodra je de roer aan flarden gaat schieten, zit de havenpolitie achter je aan. Dat is precies iets voor iemand met zulke destructieve neigingen als ik. Je zegt het. Schakel de havenpolitie uit. En niemand kan meer achter ons aan zitten als we een piratenschip hebben gejat. Het lijkt alsof Sly de sloep heeft losgekregen. Succes met Roos. Succes, matroos. Oké, jongens, Murray roeit en Sly bemant het kanon. Houden er één doel ingedrukt om verder te kunnen schieten. Goed zo, jongens. Jullie werken echt goed samen. Die boten zullen voorlopig niet meer uitvaren. Nice. Got the double kill. I didn't actually expect it to work, so I could have saved more time by, like, you know, actually being prepared for that outcome. But I've never actually gotten it before, so that was a surprise to me. Jullie gaan goed, jongens, maar het tempo moet omhoog. Daar is de havenpolitie. Ze zien er aardig bepanserd uit. Redt dit kanon het wel? Je hebt gelijk, Sly. Murray moet met zijn sloep de bevatsring eraf te rammen. Oké. Ik ben het zat om Oké. kanonskogels te ontwijken. Tijd om wat schedels te kraken. At least Murray isn't getting shot on his head during the cutscene this time. Kanonschot tot zinken brengen. Vluchten! Jullie havenpolitiehonden. Ik zal jullie eens even rammen. Ah!
opgeruimd. I don't remember the route, as you can probably tell. Hij is schoon, schiet hem maar. De pansering weg. Kom op het hout. Ja! Where's the last one? There he is. Get him! Mooi. De pansering. Oh, come on. Zo, het team. That was almost okay Schutterslaai. Laten iedereen weer een poepie ruiken. for me. Sorry jongens, ik wist niet dat de havenpolitie dat had. Jullie zijn nog niet klaar. Gossie, dat ding is enorm. Alles heeft een zwak punt. This cutscene's always pretty funny to me. It's just the idea of Bentley having a meltdown and he's not even like in the field. Gezamenlijke krachten neer. Maakt niet uit hoeveel kanonnen ze afschieten. Wij houden vol. Ik wil niet laf klinken, maar het lijkt me beter de schoten te ontwijken. Of we ontwijken, dat werkt ook. Why am I backing up still? Keep going, men. Keep firing. We got him. Don't die. Superteam krijgt het weer voor elkaar. That's just all of Sly 1. True. Zonder jou waren we al lang tot zinken gebracht. Zeg, als jullie klaar zijn met flinkvlooien, zitten jullie wel weer in de school. Constantly interrupting you to be like, Sly! Oh my god, Sly, watch out! Alright, but we got a nice gold there. I'm happy with that. So now we're not just barely under 4 minutes in that split, but we're, you know, comfortably under 4 minutes. We have like a 3:53 now, I believe. Something like that. Oké, Sly, tijd voor de hoofdattractie. Alright, now this cutscene skip though scares the crap out of me. Ik weet niet wat het is, maar het is alsof niets je kan stoppen. Het wordt fantastisch. Aangezien jij als eerste aan boord gaat, moet je misschien je enthousiasme beteugelen. Als de wacht je opmerkt, staan ineens alle wachten aan dek en heeft het team geen schijn van kans meer. Kom op, vriend. Kom Zet het op, tegen vriend. mij. Ik heb zo'n beetje de zwarte band voor dit soort dingen. Murray, ik zie je bij de sloep. Maar niet vergeten om heel stil te zijn. Oké. Ze hebben mijnen gelegd sinds ons vorige boottochtje. Heeft ze denk ik wel even wakker geschud. Schakel deze jongens uit. Stilletjes. Nice. That cutscene skip's so scary, bro. I hate it. Oké, Sly, jij neemt de leiding. Zeilen is gemakkelijk. Met de L2-toets ingedrukt ga je naar links. En de R2-toets naar rechts. So long, safe house. Goodbye. Goodbye, pirate grill. We zijn bijna buiten. Goodbye, skull keep. Uitstekend. We zijn in volle zee. Sly, blijf de L2-toets en de R2-toets gebruiken om het schip te besturen. De wind rondom deze archipel komt constant uit het zuiden. Houd de juiste koers aan, anders komen we nergens. Ik heb aangegeven waar Dolkeiland ligt op de zeekaart. Klik op de rechter analoge joystick om de kaart op te vragen. Well, normally recently, I won't say normally because as a kid I didn't do that because I was like, I gotta be quiet and sneaky. But recently, since speedrunning, I was shooting the cannons just for fun during that little short sailing section. And I didn't this time because last time I wasn't paying attention, but I did it. And it sounded like Murray got mad at me. So I didn't want to make him mad again. Langs met onze kanonnen. Als je ze van voren of van achteren beschiet, richten de kogels veel meer schade aan. Omdat ze de Oh my god, he's turning again? Are you kidding me, bro? Bro, no way, bro. Are you kidding me, bro? mast is opgevallen en de klimtouwen zijn kapot.
langs zij en ga aan boord van I can't turn left enough, so I'm just gonna have to wait for these cannons to cool down. Get him! Get him! naar de bodem van de oceaan Got him. zinken. We zijn vlakbij het Dolkeiland. Vier het anker bij het strand. Jij hebt de kaart, Sly. Selecteer hem als bonus en lees de aanwijzingen om de schat te vinden. De Arr, he be turning, bro. voort het flink van het standbeeld staan om door het doolhof naar de schat te gaan. Bah, meer piraten. I wish this island was explored more. It seems like it's actually really cool. Like, look at this giant cliff over here. What's that about? That seems cool. There's a campfire of pirates that we could go terrorize. Let op, Sly. You know, it'd be a good time. Op dit eiland leven een aantal bijziende hagedissen. Ze kunnen niet ver zien, maar dat is het. Volg de rest van de aanwijzingen op de kaart om de schat te vinden. Prima. Maak je geen zorgen als je de kaart in de kaartmodus kun je met de rechter-analoge joystick je directe omgeving scannen. Hiermee kun je That was monka close. palmbomen uit de aanwijzing vinden. Ik denk dat je de kaartmodus moet verlaten om deze aanwijzing op te lossen. Kijk om je heen met de rechter-analoge joystick voor het eiland met 3 palmen. Alright. Als je het hebt geraaid, I feel like that was a good X marks the spot overall. niet opscheppen, maar ik kan goed scheppen, man. We helpen allemaal, Sly. Hopefully we'll gold, but we'll see after this 2-hour cutscene. Literally, it's pretty close to 2.5 minutes, isn't it? Nou Dimitri, het is jouw buit. Aan jou de eer. Met alle plezier. De koperbende is echt cool. Bolleboos in de roos. De superduikuitrusting die mijn diepzee-duikstijl accentueert. Het is zo complex. Je grootvader was een kunstenaar. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Hij was cool. Kijk maar. De uitrusting past bij mijn pak. Ik kan dansen, duiken en er goed uitzien. Wat zit er nog meer in de kist? Ja, kijk nog eens goed. Stop, landrotten. Jullie dachten toch niet dat jullie de slimste man van de 7 zeeën konden beroven zonder gevolgen? Ik ben misschien wat te laat voor het openen van de kist. Maar niet Base. voor het stelen van het goud. Laat Penelope los. Is that like a portmanteau of Penelope is er uwu language hello and en haar howdy? haren ruiken zo heerlijk en zoet. Geef die kerel een knal. Nee, hij doet daar iets aan. Hij is ongenadig. Ai, jullie hebben het helemaal goed. Ongenadig. Scheer jullie weg. Terug Hello, naar jullie baseman. schip. I mean, base Het fellow. goud Sorry. is nu van mij. Of zij I gaan feel eruit. attacked with your Jongens, we hebben niet veel uwu keuze. language, Iedereen terug naar het schip. Laat me hier niet but alleen achter. you're still welcome here regardless. Alsjeblieft. Thank you for the good luck. Bang. Penelope, doe wat hij zegt. Blijf in leven. Wij redden je wel. Oh my god. hoop je. Stop. En ik vertrouw erop dat jullie je wegscheren naar je schip. What's wrong with your latency? Get it fixed. Right now. Alright. We did get a solid gold. Let's go. Oh god, I wasn't mashing X. Okay, there we go. Okay. People run, gonna go get it fixed. BRB. True, true. Apparently I'm still like 30 seconds behind Com Gold on X marks the spot or something, so that's kind of wild. I'm probably like a billion minutes behind Com Gold on the operation. Let's see, what is the operation Com Gold? It's 1021.48. My gold on the operation is like 1251 or something, so yeah. Still bad? You can live with it, probably. Oh my god, base. Oh no, cringe. Oh, there's so many ships in the way, bro. Alright, it's fine. They actually kind of led me on course, so we're good.
size of cringe, exactly. Very true. True, yeah, that's pretty true, actually. Look at that, I didn't even have to open the map once. I'm a genius. A nautical mastermind. Sorry Bentley, maar ik zie niks in A deze... geographic 5-head. We moeten het zoeken en uitvinden waarom de piraten er zo bang voor zijn. Ballenkoning, heb je nog wat vuurwerk? Waarmee we de boel kunnen verlichten? Zien we het monster misschien gemakkelijker? Mijn vuurwerk is geen verlichting. I wonder how far behind my gold is to this one. Maar dat is in een mum van tijd verdwenen. Crusher calm gold is 813 and mine is 856. Oh yeah, I'm like 43 seconds behind. Oké, nou dat is pas echte schade. Het zeemonster zit achter ons aan. Ga beneden deks en waarschuw de anderen. Ik zal dit monster kennis laten maken met mijn vuurwerk. Geef me een geel als je hulp nodig hebt. Ik help je. Oh yeah, tired. I kind of want to run another Zooter seed, but you know, if I do, it's not going to be on stream, I think, maybe. Because after this, I might be done. Might start getting ready for dinner or something. And, yeah. Zo, dus je wil me aankijken. Zie hier. No! Koning, jouw No! monster. Verstop je onder water. Oh, he's dead. Okay, I thought he was supposed to be dead, but... Het schip wordt naar onder getrokken. Als we te ver omlaag gaan naar één kant, zijn we zo goed als gezonken. Or, you know, dead for that phase of the fight, anyway. What? How did he not get hit? Zorg dat we echt komen te liggen. Alright, I feel like that wasn't that bad that time. Maybe. But maybe it was, I don't know. En dan zal ik je straffen. Oh, I got hit. I've never been hit in this section before. Okay, he's down. Ah, verlegen monster. Met mijn prachtige vuurwerk zal ik... Ze zijn allemaal weg. Cooper! We hebben je hulp nodig. Ik ben hier. Wat is er? Bescherm de boot terwijl ik beneden snel meer vuurwerk ga maken. Doen we. Uh-oh.
my stream go down for a second? Or did my timer stop for a second? That was weird. Something weird happened, but I think we're okay now. Ik zou zeggen nog 100 voeten en een dozijn tentakels. Zomaar een gok. I feel like there could be a lot of time save in this particular section. Just because, oh, no, see, stuff like that happening, basically. Did I miss his eyeball? Really? And how did I miss that tentacle? How did I miss that tentacle? Bro, this went from like a good crusher to trash. Just like that. I think I missed his eyeball, which is probably the most upsetting part of what just happened. Yeah, I did miss his eyeball. I don't know how, but apparently I did. Bro, I hate this job so bad. This was a gold pace crusher, I think. Maybe it was, maybe it never was, but it felt like it. Whatever, whatever. Wat een gevecht was dat. Jou en mijn familie waardig. Jij hebt hem klaargemaakt voor mij. Dat was een coole actie-reactie, bros. Jullie twee zijn top. Guru, zou jij de geest van dit schepsel kunnen hypnotiseren? Hoor daar dan nou? Hoe wil je dat doen? Dat is een briljant idee. Maar denk je dat het zal lukken? Hij was Honda. Hij was Honda. Oké dan, maar neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Wat probeert hij te doen? Onze nieuwe uitweg bezorgen op zee. No, we're gonna lose time. We're gonna lose so much time because I had to repeat the last phase. No. Master, don't leave us. Time save, don't leave us. Laat ons niet alleen. How much time? Like 15 seconds? 16, 17? 17-ish. Alright, well that was really frustrating. I hate that job. I hate the sly section because it feels like your cane doesn't have enough reach to actually hit the tentacles. Like, there were times you saw me like straight up hitting those tentacles and it didn't work. Also, there's no sound. Am I sound locked or does the music just die sometimes? I don't know. If it's sound locked, I'm gonna be sad. I guess we can find out when we hit this job, maybe. Okay, we're not sound locked. There's just no sound in the overworld right now. That's scary. I don't like that. We hebben er een afgezonderd van de rest van de vloot. Ga aan boord van het vijandelijke schip zodra de mast is gevallen. We moeten de zeilroutes voor de rest van de Music just dies. Oh, the day the music died. groepjes in de vallokken. Te wapen. Hun mast is Crige. ram hun schip en ga aan boord van het vijandelijke schip. Schakel de kapitein van het schip Oh. uit. Dan zullen zijn huurlingen zich meteen overgeven. Oh my goodness. Screw you. Goeie vechtstijl, Sly. Ik heb dus Alright, well there's music now, so that's good, but there's also a ton of lag. markeerd op je zeekaart. My goodness, that lag. Monkage. No. Okay, we're good. Maak jullie klaar. Het
Het gaat zo meteen losbarsten. Het is 3 tegen 1. Je kunt het wel, Sly. Gebruik dan zelfstrategie. Dan zullen we zege vieren. Double crit? Yes, we got the double crit. Very nice. Nice miss, loser, idiot. Yeah, that's right. Stay right there. Stay right there. No! Race? There's some kind of race going on? Oh yeah, the NASCAR race. That's right. Coördinaten voor de rest van de vloot al. Goed, man. Bro, if one of those cannonballs didn't hit, I'd have been so mad. Oh crap, it's like right below me. Het is 4 tegen 1. Let goed op en blijf uit hun vuurlinie. Dit zal niet gemakkelijk worden. Double crit? Okay. Yeah, we got the double crit, baby. Oh no, but I also took damage. Come on. Nice. Goed plaatje. That was a critical hit, I think, but since it was only one cannon, it wasn't enough to actually down it. Het is een varende schietschijf. Jaag hem naar de kelder of plunder hem leeg. Alright, well, this was a good battle on the high seas, I think. For me. Hit the last ship at 4:30, so... But this Bentley cutscene takes forever. Dat is de laatste van de rode zeerovershonden. Nu zij uit de weg zijn, is er geen kans meer op een It just drags on and 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 on. bloedbadbaai aanvallen. Dude, nice. Sub 5 battle on the high seas? I'll take that any day. The Iron First was ahead by like 20-30 seconds, and someone just binned it into the wall with 3 laps to go. Oh my goodness, bro. Do you mean they hit the leader into the wall, or they just got wrecked into the wall themselves? Also, like 20-30 second lead in NASCAR, isn't that like pretty huge? How's that even happen? Oh, just someone else crashed. Okay, I was just confused if the leader was involved in the crash somehow. A road course? What? Is that just to say that the material that they drive on is made out of something different than what they normally drive on? It's like made out of actual roads? Like tar or something? You can tell I don't know anything about NASCAR. 90 seconds, whoa! Klaar met je uitrusting? Ik heb de gear, het macho zwempak en... What? I didn't even know NASCAR did things like that. That's cool. Cool, Daddy-o. Ik zou die opgeblazen lucht maar eens uit de I mean, I knew other racing... Met een beetje bling. Hey man, I don't even know what to call them. jij zal nooit mijn essentiële stijl... Other racing type things did like road type races, but I didn't know NASCAR did. Mooi. Je doel Mooi. ligt bij het rif. We zoeken nog wat meer van deze kanonschot versterkingsringen. We varen de boot boven het wrak en laten een man... Dude, our sum of best is almost sub 1 hour.
Ik pak een stel van die ringen en Making drop ze good in de progress mand. towards that goal. Big time. Vet! Hey, wil je diepteverbeteraars voor je duikmasker? Dan zie je 7 de out of haaien 36. Interesting. Yeah, I had no idea. Hey, duiker! Gebruik de Oh, masker jeez. I didn't mean to do that. om links, rechts en terug te gaan. I think the calm gold also accidentally surfaces, which is pretty funny if you think about it. Laten we een wand zakken waar je de kanonsringen in kunt doen. En de wijzer aan. Blijf uit het open water. De stroming trekt je mee naar je ondergang. Uitstekend! Deze kanonsringen zullen van onschatbare waarde zijn in de strijd tegen de doodskop. Zonder deze upgrade maken onze kanonnen nog geen krasje. Dat is 2. Nog maar 4 meer. Je bent geweldig. Okay, this isn't the one I was planning to get right now, but Maar we hebben een hele went ahead and grabbed it, I guess. synchroniseerd schot af te vuren. Je zit op de helft. Nog maar 3. Put it in, Dimitri! Oh my goodness, Dimitri. Nog maar 2. Nu nog maar eentje. Perfect! We halen de spullen op. Nu volgt fase 2. Om de kanonsringen volledig te benutten, moeten we ons kruid versterken met wat gemalen mooi. Vang er nog 1 en de hamerhaaien komen indrukwekkend, Dimitri. Zoals Honestly, anytime I get the goldfish that quickly, I'm just lucking out, realistically. klaar voor de diepzeeduikjacht. Vergeet niet zijwaarts te zwemmen als een haai je aanvalt. Mooi schot. We hebben al de hamerhaaien nodig die je kunt vangen. Neem de tijd en pas op. Maar schakel alle hamerhaaien in het gebied uit. Ze zitten daar ergens. Maak je klaar om snel te zwemmen. What? How did that miss? Ugh. Alright, whatever. That was really annoying, actually. Nice hitboxes! Je bent een onderzeecommando, Dimitri. Alright, where's the stupid last one? Alright, that was really annoying ending, but with the hammerheads, but whatever. Could have been a sub 5 for sure if it wasn't for that. I think. Maybe not. Maybe though. We have to wait for Bentley either way. Yeah, I know. That's why you whenever you get to the next section, you have to wait after you exit the little cave, right? And then I think, I might be wrong, but I think your indicator that you can continue is whenever the text bar at the top that scrolls with your objective text pops up, and then you can continue on to the golden collar thing. Might be wrong, but Sub 5 is really good, even among top runners. Aw, yeah! I had a good battle on the high seas for once. That'll be the only good one I ever get in my life. Oh, it's just Bentley's dialogue? Okay. Gotcha. Maybe I should pay more attention to his dialogue then. Yeah, I'm gonna go this way. I thought about cutting between those two ships, but probably a bit safer to do that. AJ Allmendinger wins! Woohoo! Just as I predicted. Oh my god, that felt like it was really close to the ship, but maybe it wasn't. I don't know. Ugh. Oh,
No, 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 no. Oh, I went the wrong way. I don't know what it is about returning to Bloodbath Bay that I'm so bad about, but I always get screwed up in my course back to this area for some reason. Alright. Alle hands aan dek. We gaan ervoor. Have we peeved yet? Yeah, man. We got a 104.22 earlier. And we're on pace right now, but it could change pretty easily. I feel like I turned the wrong way here. Taking damage, but this is more important. What? How is that not a crit? Come on, man. I thought since I was directly behind him it'd work, but maybe not. That's okay, we'll just get the slow fight. I think if I hit him one more time, he should go down. Yeah, that was unfortunate. I hate it whenever he turns that direction at the very start. Whenever he turns to his right, my left. Prefer it when he turns to his left, my right. Oh well. Just gotta improvise, adapt, overcome, lose time. Vast niet allemaal, maar in elk geval toch zeker die van jou. Grijp deze kerel en blijf weg van het vijandelijke schip. Dit ruikt naar een truc van landrotten. Let op jongens, het is alweer een tijd geleden dat iemand de plank heeft belopen. Making me walk the plank? Plank lopen? Kun je niks creatiefs verzinnen, Lefouille? Creatievers! Ik ben de slimste man die de zeven zeeën bevaart! Schandalige sukkel! Je bent wel goed in piratengezwam. Voeg 2 onzinwoorden samen en poef! Gemeen piratenspel. Scary pirate word. Je bent misschien wel snel met je commentaar, maar wie heeft het meisje verborgen? Ik! En jij vindt haar nooit. Ik maak me geen zorgen over Penelope. Zij is zo slim dat ze morgen vroeg al vrij is, waarna ze gewoon je beurs steelt. Ha, dat mokkel zal nooit uit de schedelfort kunnen ontsnappen. Ze is geboeid en dat zal ze blijven, totdat ze toegeeft dat ze van me houdt, ondanks mijn fouten. Wel nu, tijd om je aan de haaien te voeren. Jij bent de kapitein. You're the captain. Opschieten, Murray. Penelope zit opgesloten in het schedelfort. Oké. Wat? De landrot ontsnapt! Achter hem aan! Hij is de vlaggen! Ik verklaar de oorlog! Opschieten, Murray. De hele stad zit ons te beschieten. Bro, this galleon's going directly in my way. Zet me af bij het dok. Ik ga Penelope I bevrijden. wonder what determines like the cycles of those galleons, because sometimes he's in my way, sometimes he's not. I wonder if it's somehow tied to how fast you can kill Lefouille in the ship battle. Er is een route achterom naar het schedelfort. Spring op Be kind of weird, but I guess I could see that maybe. en we pad uitgezet naar de dok. Oh man, we're so behind the last run because of how long it took to kill Lefouille's ship. But we still have time save if we just get the Crusher cutscene skip, which is gonna make or break this run right now, basically. De landrot is er helemaal ingestonken! Denkt dat hij de slimste man op de zeven zeeën te slim af kan zijn? Dacht ik niet! Stuurman Jones! Hoi, hoi, kapitein. Hi, hi, Miljoen Captain. van je beste mannen en plunder het koeperschip. Er zitten daar nog wat ratten aan boord. Maar, kapitein, Dude, second mate Jones has loot, hoggers. Of ik sta je strot door. het koeperschip vaart naar open zee, kapitein. Ratten,
Ik zei het al. Hij is alle zeilen in alle masten. Als ze volle zee bereiken, halen we ze nooit meer in. Hai, kapitein. Bentley, Sly is uitgeschakeld en LeFoui's boot haalt je in. Hou je hoofd koel en ontmoet me in de havenmonding. Als ik in diepe wateren kan komen, kan ik hem kwijtraken. Maar Sly! Hou je hoofd koel. We zijn er nog niet. Verdorie, het lukt ze om de zee te bereiken met deze wind. Jones! Hai, kapitein. Laat de kanonnen en maak je klaar. Als de wind ons niet genadig is, dan vallen we terug op ijzer en kruid. Vuur! Vuur. This water ought to be deep enough. He says that at some point, something like that. I don't know. Stop jullie! Gepletter nu. Geef jullie schip over! Sorry, Lefouille, maar ik denk dat dit water diep genoeg is. Diep genoeg om jullie groot Yeah, te that zijn. right there. He tells LeFouille something about the water being deep enough. Nu. Nu. Splatter. Die splatter. Bladder! We zijn verloren. Ha, do, da, da. Horedia! Insgelijks. Ik zal Penelope bevrijden en jij... Does houdt Bentley het not know that if he would have dropped a bomb, eventueel he would have landed on LeFouille's Gebruik de ship deck more linkerhand quickly? joystick en de I rechterhand guess over de not. joystick om je tentakels te besturen. En druk op de R1-toets en de L1-toets om ze te verpletteren. Bum, bum, ba-da-da-da-dun, dun, dun, da-da-da-da-dun. Oh, I missed. Oh, that was close. I almost didn't notice that I missed. Legitimately, what made me notice was that Bentley's icon Dan zeg, nog started doing zitten like the red flash or whatever whenever you're detected by guards. Hou vol, goeroe. Nog maar 2 over. Alright, they're gonna start coming more quickly. Oh no, okay. Oh god, okay. We're fine, we're fine. Gotta chill. Nog een keer. Alleen iets langer. Bentley, ben jij dat daar? Ik kom je redden, Penelope. Hou je vast. Oh yes, bro. Gebruik de linker Let's go. joystick om de springen en weg te duiken. Oh, I don't actually have to hit him, do I? Kom terug. God, that was terrifying. Like my heart. Sta op en wees een man. Slimste man van de zee. Oh, sub-hour! Oh man, I didn't expect it was gonna happen right now. Let's go. That's sick.